Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ni kita akan belajar chapter 10. Okay, 10.5 Doppler effect. Ini adalah contoh Doppler effect yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Okey, apabila ada siren daripada ambulans ataupun polis car yang mendekati seseorang pendengar, okey, observer. So, observer tersebut akan dengar siren tersebut lebih kuat. Dan apabila siren tersebut menjauhi observer, siren tersebut akan didengar lebih perlahan. So, ini adalah contoh Doppler effect. So, Doppler effect is defined as the change in the apparent, or observed frequency of a wave as a result of relative motion between the source and the observer. Okay. For example, when a police car drives past a stationary observer, the pitch of the sound note emitted from the siren appears to drop suddenly as the vehicle passes. This apparent change in frequency of wave motion when there is relative motion between source and observer. Okay, so Doppler effect is defined as the change in the apparent frequency of a wave as a result of relative motion between the source and the observer. Okay, frekuensi yang didengar oleh observer berbeza dengan frekuensi sebenar disebabkan oleh ada relative motion. Okay, ada motion sama ada daripada source ataupun observer, sama ada dia move toward ataupun move away. Okay, contohnya bila ada police car, okay, melalui seorang observer, okay, pitch tersebut akan dengar berkuranglah, okay, perlahan apabila sound tersebut melepasi observer. Okay, so ini disebabkan oleh relative motion. Okay, kalau ada relative motion, barulah ada Doppler effect. Kalau kedua-dua observer dan sound stationary, okay, dua-dua stationary, tak ada Doppler effect. Okay, what is pitch? Pitch is defined as the property of sound that characterize highness or lowness of the tone to an observer. Okay, it varies with the frequency of the sound wave by using the following relationship. Okay, pitch is directly proportional to frequency. Pitch directly proportional to frequency. The greater the frequency, the greater the pitch. Okay, speed of sound wave is constant, 340 meter per second in the same medium. Okay, so speed of sound adalah constant dalam medium yang sama. Okay, dan dia sebenarnya depend kepada temperature ataupun density of the medium ataupun air lah. Okay, jadi speed ni kita boleh relate dengan lambda dan frekuensi daripada formula V equals F lambda. Okay. Okay, V adalah constant. So, bila kita jadikan F sebagai subjek, so F equals V over lambda. Okay. Okay. So, kalau pitch
increase, frekuensi akan increase, lambda akan decrease. Okay, kalau pitch increase, frekuensi akan increase, lambda akan decrease. Sebab frekuensi dan lambda adalah inversely proportional. Explanation of Doppler effect. Consider the siren of a fire truck at rest, which emitting sound of a particular frequency in all directions, as shown in figure A. Okay, so this is figure A and this one is figure B. The sound of waves are moving at the speed of sound in air, v, which is independent of the velocity of the source or observer. Okay. When the fire truck is moving, the siren emits sound at the same frequency as it does at rest, but the sound wavefront emits forward are closer together. Okay, ini berlaku dekat figure B. Okay, fire truck moving. Okay, wavefront dekat bahagian depan ni closer together. Okay, closer to each other. Yang ni wavefront. Okay, yang bentuk lengkung ni. Okay, alright. This is because the fire truck as it moves is chasing the previously emitted wavefront and emit each crest closer to the previous one. Therefore, an observer on the sidewalk in front of the truck, observer B, yang ni observer B, okay, there is a person here, okay, will detect more wave crests passing per second. So the frequency heard is higher. Okay, so frekuensi yang didengar oleh observer B dekat bahagian depan truk ni adalah lebih tinggi. And the wavefront emitted behind the truck, okay, yang ni behind the truck, okay, behind the truck are farther apart. Okay, so yang lengkung ni adalah wavefront. Wavefront dia adalah farther apart because the truck is speeding away from them. Hence, fewer crests per second passed by an observer behind the truck. Okay, observer A, and the observed frequency is lower. Okay. Okay, so ini adalah figure A. Okay, figure A, truck at rest. Jadi tidak ada Doppler effect. Okay. Dan yang bawah ni adalah figure B. Okay. So dekat figure A ni truck at rest, tak ada Doppler effect. So observer A, okay, ni observer A. Observer A dekat behind truck dan observer B dekat in front of the truck akan dengar frekuensi yang sama yang dihasilkan oleh truck. Okay. And then untuk figure B, okay, figure B ada dua observer dekat behind, okay, observer A dan juga dekat in front of the truck, observer B. So, dua-dua observer ni akan dengar frekuensi yang berbeza dengan frekuensi sebenar yang dihasilkan oleh fire truck. Okay. Ni dekat in front. Okay, yang ni in front. In front of truck. Okay, so kamu boleh nampak lambda dia adalah decrease. Okay, lambda dia closer to each other. So lambda decrease. So daripada V equals F lambda. Okay, lambda equals V over F. Maksudnya V ni adalah speed of sound. Speed of sound masih lagi sama. Okay, dia constant. So bila lambda decrease, frekuensi dia akan increase. So frekuensi yang didengar oleh observer B ni lebih tinggi daripada frekuensi yang sebenar dihasilkan oleh fire truck.
Okay, yang ni dekat in front. And then dekat behind. Okay, ni behind. Bahagian behind. Okay, kamu boleh nampak kat sini. Lambda dia increase. Okay, lambda dia farther apart. Okay, menjauhi. Jauh lambda dia increase. So, daripada V equals F lambda. So, lambda equals V over F. Okay, so bila lambda increase, frekuensi akan decrease. So, frekuensi yang didengar oleh observer A, okay, frekuensi yang didengar oleh observer A adalah rendah, okay, daripada frekuensi sebenar yang dihasilkan oleh fire truck. Okay. Dan observer B yang berada dekat depan fire truck ni, frekuensi yang didengar oleh observer B ni lebih tinggi daripada frekuensi sebenar yang dihasilkan oleh fire truck. Stationary source and observer. Any source of sound emits sound wave to all directions with the same speed and produce spherical wavefront as shown in figure below. Okay, so yang bentuk lengkung ni adalah wavefront. So ini adalah bentuk wavefront untuk stationary source and stationary observer. So S ni adalah source of sound, okay, maybe siren, okay. O is stand for observer, okay, so pendengar lah yang mendengar. V is symbol of speed of sound. Lambda is wavelength of the sound wave, okay, ni wavelength. Distance between two wavefront, okay, distance between two wavefront, two consecutive wavefront is the wavelength. Fs is the source frequency or real frequency, frekuensi yang sebenar, okay, yang datang daripada source. Okay, Fo is the observed frequency or apparent frequency, frekuensi ketara, frekuensi yang didengar oleh observer. Okay, so bila source dalam keadaan stationary dan observer dalam keadaan stationary, so frekuensi yang didengar oleh observer adalah sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh source. Okay. Okay, wavefront is defined as a line or surface in the path of a wave motion on which the disturbances at every point have the same phase. Okay, so bila source stationary dan observer stationary, bentuk wavefront dia adalah samalah dekat bahagian behind the source sama, in front of the source pun sama. Okay, so kita akan dapat frekuensi yang didengar oleh observer tu sama dengan frekuensi source. Okay, daripada V equals F lambda. Okay, so distance between two adjacent wavefront equals the wavelength of the sound wave lambda. Okay, ni masih lagi yang tadi. Okay, stationary observer and stationary source. Okay, because the source and the observer are stationary, hence frequency heard by the observer, Fo, is same as frequency of source, Fs, which is equals to V over lambda. Ini daripada formula V equals F lambda. Okay, daripada formula V equals F lambda. So F equals V over lambda. Okay, V ni adalah speed of sound. Okay, speed of sound adalah constant. Okay.
Okay, sekarang kita nak tengok moving source and stationary observer. Okay, source moving, observer at rest ataupun stationary. Okay. Okay, so sekarang ni ada observer ada di bahagian in front. In front of source. Ini source source. Okay, sound source. Okay, yang ni observer di in front of the source. Yang ni pula observer behind the source. So kalau kamu nampak daripada sini, wave front dekat bahagian depan source ni berdekatan antara satu sama lain. Jadi wavelength dia decrease lah. Okay, wavelength dia decrease. Dan dekat bahagian belakang ni, wavefront dia far apart. Okay, jauh antara satu sama lain. Okay, so wavefront dia increase. Okay, wavelength dia increase. Okay. Okay, ini untuk simbol. Vs ni adalah speed of source. Sebab tadi sound source moving. Okay, so dia ada speed lah. Okay. And then lambda F ni adalah wavelength in front moving source. Okay, dekat bahagian depan. Wavelength dekat bahagian depan. Lambda B is wavelength behind a moving source. T is the time. Okay, T is the time. Okay, so figure above shows the wavefront if the source move while the observer is stationary. So from the figure above, the wavefront gets squeezed, crowded or closer to each other in front of the source. Kat bahagian ni and spread or stretch or far apart behind it. Ni kat bahagian ni. Okay, kat behind dia, lambda dia jauh antara satu sama lain. Thus, lambda in front less than lambda behind the source. So, kita akan dapat equation of Doppler effect in general. Frequency heard by the observer, FO, equals V plus minus VO over V minus plus Vs times Fs, where V is speed of sound. Okay, nilai dia adalah 340 meter per second. Tetap And then Vs is speed of sound. Vs is speed of source. Sebab tadi source moving. Okay, source moving. Okay, jadi dia ada speed. VO is speed of observer. So, observer stationary. Jadi VO akan jadi 0 lah kat sini. Okay, VO akan jadi 0. Okay, dia ada dua kemungkinan lah untuk Doppler effect ni. Okay, pertama source is moving and then observer is stationary. Okay, so dia akan hasilkan Doppler effect. Dan yang kedua, source is stationary. Okay, source is stationary but observer is moving. Yang tu pun akan ada Doppler effect. Okay, dia mesti ada relative motion. Salah satu tu moving. Okay, kalau dua-dua stationary, tak akan ada Doppler effect lah. Okay, FO is the frequency heard by the observer, or it is called as apparent frequency or observed frequency. Fs is the source frequency. Okay, real frequency, true frequency. Okay, frekuensi yang dihasilkan oleh sound source. Maybe siren daripada police car or ambulance. Okay, kita akan tengok one by one. Okay, first untuk stationary observer moving source. Okay, stationary observer moving source.
Okay, so kita akan pakai formula Doppler effect tadi. Okay, so akan ada dua situasi lah. Sama ada source moving toward, okay, source moving toward the observer ataupun source moving away from the observer. Okay, kita tengok dulu source moving toward the observer. Okay. So, pakai formula Doppler effect tadi. So, frequency heard by the observer FO equals to V over V minus Vs time Fs. Okay. So, frequency heard by the observer greater than the real frequency. Okay. Greater than source frequency. Okay. True frequency. Observer akan dengar frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi sebenar. Okay. And then untuk moving away, okay, frequency heard by the observer equals V over V plus Vs time Fs. Okay, so frekuensi yang didengar oleh observer kurang, okay, less than the real frequency. Okay, so dua-dua formula ni datang daripada formula Doppler effect tadi. Okay. Sekejap lagi kat slide yang terakhir saya akan tunjuk macam mana nak guna formula Doppler effect ni. Simple je sebenarnya. Okay. Alright. And then case yang kedua, moving observer and stationary source. Okay. Moving observer and stationary source. Source stationary, observer yang bergerak. Contohnya ada ambulans ataupun police car yang ada siren, dia berhenti sekejap. Dia berhenti maybe dekat hospital ke, okay. Dia berhenti and then ada moving car yang passing through the ambulance or the police car. So ini kategori moving observer and stationary source. Okay, ada dua keadaan, sama ada observer tadi moving toward the source ataupun observer moving away from the source. Okay. Okay, untuk frekuensi moving toward akan jadi frekuensi heard by the observer equals to V plus VO over V. Okay. Kat bawah ni tak ada speed of source sebab speed of source adalah 0 sebab dia tak bergerak. Okay. Yang tak bergerak kat sini adalah source. Yang bergerak observer. Okay. Dan seterusnya formula untuk moving away FO equals V minus VO over V time Fs. Okay, so frekuensi yang didengar oleh observer, okay, frekuensi yang didengar oleh observer bila observer moving away from the source is less than the real frequency produced by the source. Okay. Kalau observer moving toward the source, okay, observer moving toward the source, so frequency heard by the observer is higher than frequency of the source, okay, higher the frequency of the real frequency. Alright. Okay, saya akan tunjukkan macam mana nak guna Doppler effect equation. Okay. FO equals V plus minus VO over V minus plus Vs time Fs.
Okey. Okey, kamu boleh guna sama ada untuk moving toward or moving away. Tak kisahlah sama ada observer moving toward and observer moving toward and source stationary ataupun source moving toward. Okay, source moving toward and stationary observer. Okay, dua-dua boleh lah untuk moving toward ni. Okay, dan untuk moving away sama ada moving away sama ada source moving away and stationary observer ataupun observer moving away and stationary source. Okay. Okay. Kalau untuk moving toward, pakai yang atas, simbol yang atas, FO equals V plus VO over V minus VS time Fs. Okay. Kalau moving away, pakai formula yang bawah, V minus VO over V plus VS time Fs. Okay. Okay. Moving toward, FO equals V plus VO over V minus VS time Fs. Okay. Kalau untuk moving away, FO equals V minus VO over V plus VS time Fs. Okay. Kalau dalam list of formula dalam exam nanti, sebenarnya simbol yang bawah ni dia letak plus minus, bukan minus plus macam ni so kamu lah kena understood yang bawah ni dia adalah minus plus supaya kamu boleh apply untuk dua-dua keadaan lah. Okay, senang je. Okay, asalkan moving toward pakai yang atas, okay, simbol yang atas. So yang atas plus, yang bawah ni minus. Okay, kalau moving away pakai yang bawah. So yang ni minus, yang ni pula plus. Okay, mudah je. Okay, so dia ada sama ada, tak kisahlah sama ada stationary observer source moving ataupun sebaliknya. Okay, dia mesti salah satu moving, satu lagi stationary. Okay, kalau dua-dua stationary tak ada Doppler effect lah. Okay, kalau dua-dua stationary, so terus pakai V equals F lambda. Frekuensi yang didengar oleh observer akan sama dengan real frequency. Okay, true frequency yang dihasilkan oleh source. Okay. Okay, so setakat ini dulu untuk video chapter 10. Okay, so next video adalah chapter 11. Thank you class.